Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? Kuki utanyumva? Why don't you listen to me? Why don't you understand me? Why don't you listen to me? Ni ukuvuga ngo kuki utantega amatwi? Nasobanuye listen, understand, heed, comprehend, aho bitandukaniye. So, if you don't know that, you can go and check that video. Why don't you understand me? Ni nko kuvuga ngo kuki udasobanukirwa ibyo nkubwira. Why don't you understand me? Kuko understand ni ukumva ugasobanukirwa. To speak English, kugira ngo uvuge Icyongereza, you need to know different phrases. Ukeneye kwamenya interuro zigiye zitandukanye. Kuwagera ahantu ukavuga uriwe, kuwajya guhaha nta kibazo, kuba wabaza amerekezo. You need to know different phrases that you use in different scenarios. Ukeneye kwamenya interuro zitandukanye uzakoresha mu bihe bigiye bitandukanye. That's why we are going to take our time learning these phrases and sentences. Niyo mpamvu tugiye gufata umwanya twiga interuro zagufasha kwiga Icyongereza. Uzi interuro kabone nubwo utamenya ikibonezamvugo, ndakubwiza ukuri wavuga Icyongereza. So, if you are serious about learning English, let's learn this lesson together. Niba uri serious mu kwiga Icyongereza, reka twige izi nteruro hamwe. Tukwibutse yuko this is the book that I'm gonna be using. Iki nicyo gitabo ngiye kuba nkoresha, interuro zose ngiye kuba nkoresha zavuye muri iki gitabo. These are some of them. Izi ni zimwe muziva muri iki gitabo. So if you want to learn English, ushaka kwiga Icyongereza ku buryo unyuramo igihe cyose wumva ushakiye, this is the book for you. Iki ni gitabo cyagufasha kwiga. Dufite n'ibindi bitabo byinshi byiza. Igitabo kirimo vocabulary, inyunguramagambo, igitabo kirimo phrasal verbs ku bantu bashaka kuzamura urwego rwabo rw'Icyongereza. Tukari n'igitabo kirimo verbs, inshinga, tugufitiye, ndetse n'igitabo cy'abatangizi niba ushaka kwiga Icyongereza uhereye hasi. Icyo gitabo kirahari. Dufite igitabo cy'amadialogue, dufite igitabo cy'inkuru, dufite igitabo kikwigisha kuba wasoma Icyongereza. We have different books. Dufite ibitabo byinshi bigiye bitandukanye. Dufite ibitabo by'abana batoya, niba ushaka ko umwana wawe atangira guhura n'Icyongereza hakiri kare, we have the books for you. Dufite ibitabo byagufasha. Iki gitabo turi gukoresha wakibona aho waba uri hose ku isi. Just you can contact us on 078-029-3112 kuri 080-29-112 cyangwa se 082-803-427. Aho waba uri hose, iki gitabo twagufasha kikakugeraho ukajya usoma igihe cyose wumva utuje cyangwa se ufite umwanya wo kuba wasubiramo. So hari igihe ibyo ushize muri telefone bigenda, impamvu nyinshi zibaho, but when you are free you can pick up your book and read. Ugikeneye rero we watuvugisha tukagufasha kuwabona iki gitabo. Ibi turi kureba ni bike ugereranyije n'ibiri muri iki gitabo. This is book with the phrases that can help you to speak English. So order one today. Ikindi nanone tukwibutse yuko we can teach you wherever you are. If you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to learn with us, we can teach you via Zoom. Uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi hose twakwigisha kuri Zoom. Reka dutangire isomo ryacu, reka twige izi nteruro, kandi niba ngombwa ugende wandika interuro ukeneye kuba wakoresha. Now let's do this. Why did you say that to me? Why did you say that to me? Kuki
biriya wabimbwiye. Why did you say that to me? Next is, why did you sell your laptop? Why did you sell your laptop? Kuki wagurishije mudasobwa yawe? Why did you sell your laptop? Why did your mother scold you? Why did your mother scold you? Kuki mama wawe yagucyashye? Why did your mother scold you? Why didn't you call me back? Why didn't you call me back? Kuki utampamagaye? Why didn't you call me back? Why didn't you tell me before? Why didn't you tell me before? Kuki utabimbwiye mbere? Why do stars twinkle at night? Why do stars twinkle at night? Kuki inyenyeri zitanga urumuri mu ijoro? Why do stars twinkle at night? Why do you dress up like that? Why do you dress up like that? Kuki wambara gutyo? Why do you dress up like that? Why do you look so nervous? Why do you look so nervous? Kuki ugaragara nk'ufite amasoni? Why do you look so nervous? Why do you need my address? Why do you need my address? Kuki ukeneye kumenya aho ndi, cyangwa se kuki ukeneye kumenya aho ntuye? Why do you need my address? Why do you study economics? Why do you study economics? Kuki wiga ibyerekeye ubukungu? Why do you want to work here? Why do you want to work here? Kuki ushaka gukora hano? Why do you want to work here? Why does ice float in water? Why does ice float in water? Kuki barafu ireremba hejuru y'amazi? Why does ice float in water? To float ni ukureremba. Why don't we drink sea water? Why don't we drink sea water? Kuki tutanywa amazi y'inyanja? Ubundi mpamvu tutayanywa nuko aba ari mu munyu. Ahubwo aho kugira ngo akumare inyota, akongera inyota. Why don't we drink sea water? It's just like looking for money. Iri gushaka amafaranga, the more you get money, the more you want more money. Uko ubona amafaranga niko ushaka andi mafaranga. It's the same. Ni unywe amazi y'inyanja, uko unywa amazi niko wumva ushaka andi, ntabwo akumara inyota. Why don't we drink sea water? No kuvuga ngo kuki tutanywa amazi y'inyanja. Why don't you believe in God? Why don't you believe in God? Kuki utizera Imana? Ariko ukibuka ko you ivuga wowe cyangwa mwe, byanavuga ngo kuki mutizera Imana. Why don't you believe in God? Why don't you go see a doctor? Why don't you go see a doctor? Kuki utajya kureba muganga? Why don't you go see a doctor? Why don't you join us for lunch? Why don't you join us for lunch? Kuki utaza tukajya gusangira ibya saa sita? Why don't you join us for lunch? Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga Icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe.
Iki gitabo kirimo interuro ibihumbi 5 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages, pages zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye, ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro, kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro 2, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0782293112 cyangwa se 0728034227. Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? Kuki utanyumva? Why don't you listen to me? Why don't you understand me? Why don't you listen to me? Ni kuvuga ngo kuki utantega amatwi. Nasobanuye listen, understand, heed, comprehend, aho bitandukaniye. So if you don't know that, you can go and check that video. Why don't you understand me? Ni nko kuvuga ngo kuki udasobanukirwa ibyo nkubwira. Why don't you understand me? Kuko understand ni ukumva ugasobanukirwa. Why is football so popular? Why is football so popular? No kuvuga ngo kuki umupira w'amaguru wamamaye cyane. Why is he on leave today? Why is he on leave today? To be on leave ni kwa kundi nko mu kazi bashobora kuba guhaye umwanya wo kuba utari gukora, that is
to be on leave. You can have a sick leave. If ufite sick leave ni ukuba utari mu kazi kubera ko urwaye. Why is he on leave today? Rero ni ukubaza ngo kuki atari mu kazi uyu munsi. Why is it so hot in Kayonza? Why is it so hot in Kayonza? Kuki muri Kayonza hashyushye cyane. Why is my laptop so slow? Why is my laptop so slow? Kuki mudasobwa yanjye iri kugenda buhoro? Why is my laptop so slow? Why is pizza unhealthy for us? Tuvuga pizza, ntabwo ari pizza, ni pizza. Why is pizza unhealthy for us? Kuki pizza atari nziza ku buzima bwacu? Why is pizza unhealthy for us? Nakubwiye yuko ikiza cy'interuro ugiramwe amagambo nuko ahita anakoreshwa. Nka gutya noneho tuba tureba nk'amagambo amwe ngenda nk'amagambo amwe agenda nyasobanura nkakubwira n'uburyo avugwa neza. Ibigenda bigufasha unahita ubimenya utiriwe wiga ibintu byinshi. Why is she so scared of me? Tuvuga to be scared of. Why is she so scared of me? Ni ukuvuga ngo kuki antinya. Why is she so scared of me? Why is the ocean blue? Why is the ocean blue? Kuki inyanja ari ubururu? Why is the ocean blue? Why is there fighting in Ukraine? Why is there fighting in Ukraine? Kuki muri Ukraine bari kurwana? Why is there fighting in Ukraine? Why isn't she talking to me? Why isn't she talking to me? Kuki atari kumvugisha? Why isn't she talking to me? Why were you arrested in USA? Why were you arrested in USA? Kuki wafungiwe muri Amerika? To be arrested ni ugufungwa. Why were you arrested in USA? Kuki wafungiwe muri Amerika? Why were you late to the class? Why were you late to the class? Kuki wakerewe ishuri? Why were you late to the class? Why would you do that to me? Why would you do that to me? Kuki ibyo wabinkora? Why would you do that to me? Will I have to work on Sundays? Ugiye nko gusaba nk'akazi, interuro ushaka wakoresha ubaza ngo ese no ku cyumweru nzajya nkora? Will I have to work on Sundays? No ku cyumweru nzajya nkora? Will I work on Sundays? Will it be holiday tomorrow? Will it be a holiday tomorrow? Ejo azaba ari ikiruhuko. Will it be a holiday tomorrow? Will John be back by 5 o'clock? Will John be back by 5 o'clock? John ari buze kuba agarutse bitarenze saa 11. Will John be back by 5 o'clock? Will you come this way please? Ni ukuvuga ngo ese mwaza mukanyura aha. Will you come this way please? Will you drop me off at school? Will you drop me off at school? Ni ukuvuga ngo ese wangeza ku ishuri. You can say drop me off at the bank, ngeza kuri banke. Drop me off at work, ngeza ku kazi. Will you drop me off at school? Rero ni ukubaza ngo ese wangeza ku ishuri. Will you have dinner with me? Will you have dinner with me? Ni ukubaza ngo ese twasangira amafunguro ya nimugoroba? Will you have dinner with me?
Will you pick me up from work? Will you pick me up from work? Waza kumfata ku kazi. Cyangwa will you pick me up from school? Waza kumfata ku shuri. Will you please shut the door? Will you please shut the door? Ese wafunga umuryango? Will you please shut the door? Will you please tell me a joke? Will you please tell me a joke? Ese wambwira nk'agakuru gasekeje? Will you please tell me a joke? Will you still be here tomorrow? Ejo uzaba ukiri hano? Will you still be here tomorrow? Will you take me home tonight? Will you take me home tonight? Wanjyana imuhira? Wanjyana mu rugo? Will you take me home tonight? Will your parents go with you? Ababyeyi bawe barajyana nawe? Will your parents go with you? Wish you a happy married life. Ndakwifuriza ubuzima bw'umunezero mu rushako rwawe. Wish you a happy married life. Alright, this brings us to the end of our lesson today. I want to wish you to keep learning, keep growing, and see you next time if you are going to still be alive. See you.